Hello children, we are looking at numbers up to 100. Now we know to count numbers up to 100 in twos, tens. Given a blank 1 to 100 square, we know how to fill in numbers. We know how to make 2-digit numbers given number cards. Number cards തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് 2-digit number ഫൈൻഡ് ചെയ്യണത്. ആ 2-digit numberനെ 1 to 100 number 1 to 100 square എങ്ങനെയാണ് fill ചെയ്യണത്. We also know how to find missing numbers on a 1 to 100 square. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് when you look at a 1 to 100 square, when you move along the row, you can see that number increases by 1 as we move from left to right. When we move down the column, the digit in the ones place remains the same. We count in tens. As we move down the column, the number increases by 10. അതായത് tens count ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കോളത്തില് താഴേക്ക് പോയാൽ മതി. മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും നമ്പർ ഡിക്രീസ് ആവും, താഴേക്ക് വരും തോറും നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ആവും. സോ കൗണ്ടിങ് അപ്പ് ഉണ്ട്, കൗണ്ടിങ് ബാക്ക് ഉണ്ട്. കൗണ്ടിങ് അപ്പിന് തന്നെ യു ക്യാൻ സേ കൗണ്ടിങ് ഓൺ എന്നും പറയാം. സോ കൗണ്ടിങ് ഓൺ മീൻസ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് എ ബിഗർ നമ്പർ. കൗണ്ടിങ് ബാക്ക് മീൻസ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് സ്മോളർ നമ്പർ. പ്രീവിയസ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണതിനാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ these are the things that we saw in the previous classes. Here is a picture given and you are asked to estimate. This is a new term, estimate how many in the collection. ഇവിടെ estimate എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത്? 10, 20, 50, 100. So what you have to do is, just by looking at this, you have to find out how many objects are there. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ബ്ലോക്സ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കൗണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ എത്ര ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ദ എക്സാക്ട് വാല്യൂ, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 10 തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മോർ ദാൻ 10 അല്ലെ? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് തീർച്ചയായും 10നേക്കാളും മോർ ദാൻ 10നേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്. So then the next number given is 20. So this looks approximately there are about 20 blocks in this. Le 50 ഇത് കാണുമ്പോൾ 20യേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്, but definitely it is not 50. Le it is closer to 20 than 50. So 100 definitely is not there. So I make it an estimate of 20 objects in this. ഇവിടെ ഏകദേശം 20 objects ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. Now we have to count and find out how many objects are there. So let's see how we ഇവിടെ എത്ര objects ഉണ്ട് നോക്കുക. 10 objects ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 objects in. Now let me count the next 10 objects. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 objects കിട്ടി, ഇവിടെ 10 objects കിട്ടി. ഇവിടെയോ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്? 29 ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? വി നോ 29 കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയത് എത്രയാണ്? 29 ആണ്. വി നോ 29 is closer to 20 than 50 അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ലാണ്ട് ഏകദേശം, when you look at the picture, we make an estimate or we make an assumption as to how many objects are there. അതിനെയാണ് നമ്മൾ estimate എന്ന് പറയുന്നത്. Here is a tip given. You could choose to count in twos as well. Here I have counted it in tens. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? twos ആയിട്ടും കൗണ്ട് ചെയ്യാം. In case if we are counting it in twos,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Again, the amount that we got is the same. So, we have counted 29 objects. So, estimated value is 20 and the exact value is 29. Exact count find. Looking at the objects, we have assumed there are about 20 objects in this. So, this is estimate. I hope this is clear, children. Now, moving forward, comparing and ordering numbers. So, before comparing and ordering numbers, we have to learn how to place numbers on a number line. Or a number line thannattundannundengil aa number line il namukku engane objects ne mark cheyam ennallathu nokkanam. So, first let us draw a number line. So, ivide I've marked a line 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. So, let us mark numbers 32, 68, 94, 57 on the number line. Just random numbers pick idu nillu. But idu namki number line le represent cheyanam. 32. 32 evide variya? It comes between 30 and 40. So, find 30 and 40 on the number line. Here you can find 30 and 40 on the number line. 32. 32 nallathu 30 ടെ അടുത്താണ് വരിക അല്ലേ? ഇവിടെ 10 different markings ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. അപ്പോൾ 32 എവിടെ വരിക? It comes closer to 30. So, I'll mark 32. ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക 32. Now, 68. 68 comes between 60 and 70. അല്ലേ? 60ടെയും 70ടെയും ഇടയിലാണ്. 68 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയാ വരിക? It comes closer to 70. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വരും. അല്ലേ? So, here we'll mark 68. പിന്നെ ഉള്ളത് 94 ആണ്. It comes between 90 and 100, 91, 92, 93, 94. So, ഇവിടെ 94 mark ചെയ്തു. 94. 57. It comes between 50 and 60. So, 57 പറയുമ്പോൾ it is more closer to 60 than to 50. അതായത് 55 5ന് താഴെയുള്ളതൊക്കെ ഇതിന് ക്ലോസറും 5നേക്കാളും മുകളിലുള്ളത് ബിഗർ നമ്പറിന് ക്ലോസറും വരുന്നതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. So here we have 57. This is how we mark numbers on a number line. ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓർഡറിങ്ങും കമ്പാരിസണും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് we'll see
little later. Maybe in our next class also we will see how to compare. So before comparing and ordering, I'm going to introduce a new term called sequence. So, we are familiar, നമുക്ക് sequence എന്ന word പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നേയുള്ളൂ. നമുക്ക് numbers അറിയാം. For example, let us look at numbers starting from 10, counting in tens. So, 10 നിന്ന് start ചെയ്തിട്ട് 10 ൽ count ചെയ്യുക. So, 10 കഴിഞ്ഞാൽ next 10 എത്രയാണ്? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So here I started with 10. So 10 is the first term. ഇതിന് പറയുന്നത് first term എന്നാണ്. ഇനി ഈ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ പറയുന്നത് these numbers are also called terms. They are the other terms in the sequence. So we have a first term, then we have so many other terms in the sequence. Sequence is nothing but a group of numbers. Numbers മാത്രമല്ല, it can also be pattern, shape, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. So ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ here we are looking at a number sequence. So we have a group of numbers. It has a first term and there are so many other terms in the sequence. There is a rule to find the next number in the sequence. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂൾ എന്താണ്? കൗണ്ട് ഓൺ ബൈ 10. അതായത് അടുത്ത നമ്പർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈ നമ്പറിന്റെ കൂടെ +10 ചെയ്യാം. Add 10 to the previous number. Now let us look at another sequence. 2, 4, 6, 8, 10, etc. So here the first term is 2. With first term 2 ആണ്. To find the next number, the rule is add 2 to the first number. ഇനി ഇത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ add 2 to the previous number. അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള നമ്പറിന്റെ കൂടെ 2 ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ആഡ് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് the rule is count on. Count on. അപ്പോൾ count on എത്ര നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്? Count on by 2. Count on by 2. ഇവിടുത്തെ റൂൾ എന്താണ്? കൗണ്ട് ഓൺ ബൈ 10. അടുത്ത നമ്പർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ we added with 10. So sequence is a group of numbers or a set of numbers. We have a first term and there are ഇതിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്നത് terms എന്നാണ്. So we can get the next term by applying a rule, or there is a term to term rule to find the numbers in the sequence. So term to term rule can be either ഇവിടെ count on പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ count backഉം പറയാം. So count back വരുമ്പോൾ sequence എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് we will see in our next session. ഇവിടെ count back in the series ആണ്. So when we do this problem in our next session, you will understand how to find the sequence when it is count back. This we will see it in the next session, children. So with that, I'll stop my today's session. Please watch the video, and in case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today. Thank you and take care.